turn. That I can't really catch or follow the words of Seattle while he's giving a Dhamma talk. Like last night, Seattle spoke a long talk, a summary of many aspects of his teaching and activities, his way of doing things. And then he asked Min An and Sele Young to summarize or to share about what was he teaching, what Seattle was teaching about. And I know I wouldn't have been able to explain anything about what he had said. But this morning the conditions were better for me to be able to pay attention, and I felt just so amazed that Seattle could continue his work and persevere through so many challenges, to be able to teach to us like he did this morning. It seemed like it came to my mind like it is a miracle that Seattle could teach like that this morning, because I felt like there was a lot of tension in our group, and like there's an analogy of like a fire burning, and then the Dhamma is like cool water on the fire, and that's what I felt like Seattle was doing for us this morning. And I thought it's also like a miracle that I can be present in the same room to hear, to receive the teaching. And the feeling comes to me that I can't deserve to receive. So I kind of deserve that, to receive that teaching. So that question comes to my mind, like obviously that it can't be correct that I don't deserve it, but that is the feeling that I get. To be in the presence of someone so high and who
who has the ability that Zero has. And it's very interesting to think of everything just in terms of attachment and detachment. And I think that being in the group in Tabawa has helped me to detach from the habit of thinking highly of myself, because many times, like, the ideas that I give when I express it, it is not appropriate or not a good idea for the situation, although I thought it was good. Or I give some information that I think is right, but actually is wrong. So if I wasn't working with a group, then I wouldn't know that about myself. Like, mostly it seems like we think that we're right and we know, but in the society we don't have too much opportunity to see that there's a lot we don't know and a lot of ways we're wrong. I think in society we don't have much opportunity to know about our weakness. Like, we can live our life the way we want so that we never have to face it. And we think that we're right and we know. And I get many opportunities to practice detachment. And I was thinking of a recent time at the last temple. On the lunch of the last day, I got the idea to detach from my habit of not helping, and I was looking for something to do, and I saw that Min An was doing a lot of dishes, and the washed dishes were piling up in a basket beside her. So she needed space to put more clean dishes. So I thought I can put them away for her. So I looked for a towel to dry them, and when I didn't find a towel, I just put them away on the shelf wet. And then someone realized that I did it,
and she made me take them all out and put them in the sun. So I hadn't thought of doing that because that's not like a common practice in America. Mostly we use a mostly we use like a dishwasher, and it dries the dishes also. And I think like one thing that keeps me from helping is like the fear of doing something wrong. So in that case, like I did it wrong, and then I know that in the past I would have been more like embarrassed or upset. He, at the time, like I noticed that I looked at it as like I was happy that I had at least tried and learned something for the future, and I had even though it didn't work or it didn't turn out the way I wanted, I had still done something against my habit. I had such experience too. And out of culture, we failed to do the good. Yes, that is what we all need to do. We need to fight against our own habit of doing and not doing. We need to detach from our habit of doing and not doing. This is mindfulness. This is detachment with mindfulness. The more we can detach, the more we can understand the truth of everything. Now you are practicing meditation with attachment on yourself, your habit. Because of detaching from yourself or your habit, you can understand more and more clearly about meditation or ignorance and attachment. I understand, I detach from myself in practicing meditation and in doing my own business in the past. That's why there is right understanding about meditation and business. That's why I could successfully stop running my own business. I could successfully change my life from a businessman to a full-time meditator and meditation teacher and leader of social activities, slow and steadily, step by step. So you need to detach. You are doing good deeds. You are practicing meditation, but you are doing with attachment on your habit, on your understanding. But this is normal for most of the meditator. Now you can understand about your attachment and you are also detaching from yourself. That is right.
That is right to do. I myself joined War for Peace because of detachment, to detach, especially to detach from my habit of not following to someone. I used to lead. I used to lead to the other. I'm not much following to someone. When I joined was for the peace, I'm just intentionally following the leading of the others. This is to detach from my habit of leading in most of the activities. Because I myself is a leader in teaching meditation, helping people, doing good deeds in peace mission of the country. That's why I need to detach from my present situation of leading most of the time. Both of following and leading are to be doing only, with the knowing of cause and effect of selfless impermanent nature. If you are following, you are difficult to detach from following. It is the same. If you are leading, you are difficult to detach from leading. You want to lead everything. In this way, we are doing with attachment on something. Doing and not doing only with detachment or right understanding about selfless impermanent nature is the middle way we need to follow and practice all the time. Middle way is the best of all the methods. And use the method of middle way, not this way, not that way. No rejecting, no attaching, just doing and not doing only. That's why I can do many things. I can do most of the difficult mission successfully one after another. Dhamma Hospital project is also new project. Now, Dhamma Hospital already upgrade as like third generation. Third generation of Dhamma Hospital will start soon. And then there will be fourth generation, fifth generation,
updating all the time. This is not easy to start first generation. It will be the same for full-time meditation center, rescue mission, or peace mission, creating rescue village. The later, the longer, the later, it will be better, more and more complete. Naturally, not forcefully or urgently. No need to do forcefully and urgently. It will develop. We just need to continue doing like this, and then the power center will be developing more and more, better and better. So you are also one of the family members of the power center. That's why you can understand more and more. You can do more and more skillfully in the long term. You can be family members of the power center because you can detach from your family, from yourself, from the other organization or meditation center. That is your detachment is your weakness. Not much people can, not much Westerner can detach like you. So, not Yes. weakness, strong side. Yes, yeah, that is. You said weakness. Detachment is well. Detachment, she is a Westerner. That's why she must compare with the other Westerner. Most of the Westerner cannot detach like her, like that. So detachment is her strong side. Yes, cannot detach like the other Easterner, but can detach more than the other Westerner. By mistake he said weakness. Because attachment of the Westerner on the Western tradition is also really strong, not easy to detach like her. If we are not, I myself is not much skillful in mindfulness, but I'm skillful in detachment. Mindfulness and detachment are in harmony with each other. If we are weaker in detachment, we should be stronger in mindfulness. If we are weaker in mindfulness, we should be stronger in detachment. In this way, we can get success in practicing Vipassana meditation or whatever we do. Detachment is mostly concerned with freedom. Mindfulness is mostly concerned with right understanding or enlightenment. But mindfulness only is not complete. Detachment only is also not complete. To be balanced between, to be perfect in both of mindfulness and detachment is really difficult.
without speaker, the wind is not much louder because of speaker. We can hear the sound of the wind much more louder than normal. Much more obvious, yeah. Yes. Do you want something? We give it to translate? Do you want to speak? Minang, you need the microphone? We all are together if we are complete in both of mindfulness and detachment. We are different because we will be different only when we are not complete in practice of mindfulness and detachment. We should ask AI. Maybe we have some solutions. It is better to hear the sound of the wind. Then don't hide. But knowing or intelligence of ignorance and attachment are not complete, not right. That's why no need to pay attention the thinking or understanding of ignorance and attachment. Only the understanding of mindfulness and detachment is complete. That's why we should pay attention only to the teaching of the master who are complete in the practice of mindfulness and detachment. In this way, no need to solve the problems between us who are not practice in meditation, who are not complete in practicing meditation. We just need to continue doing good deeds with attention only on the teaching of Buddha, Dhamma, and Sangha, or our master or teacher. I also practice the same. In this way, I could successfully detach from the ignorance and attachment of myself and the other.
I'm well known as a leader in social activities because of working for the peace mission. I'm well known among the people who are interested in politicians. I'm well known among the meditators and meditation teachers because of practicing meditation. That's why concerned with me, with my teaching, with my way of doing good deeds, and with the power center, there are many good and bad comments of the people in the society. But I myself know clearly about what is wrong, what is right, what is good, what is bad. That's why I don't need to rely on the feedback of the people in the society. So you must also try to be like this. You can use the umbrella. No. You don't have socks? A sock. Socks. No green sock? Dạ. Con xin dịch lại phần chia sẻ của cô Ellie. Phần lớn thời gian thì tâm trí của con không được ổn định. Con không thực sự có thể lắng nghe theo được Dhamma talk là cái gì? Các bài giảng của thầy. Tối hôm qua thì thầy có một cái bài giảng dài về các khía cạnh khác nhau trong lời dạy và các hành động của thầy, cách mà thầy làm mọi thứ. Khi mà thầy hỏi Minh Anh và sư cô Dung để dịch lại những gì mà thầy đã dạy, thì bản thân con thì con không thể giải thích lại những gì mà thầy đã dạy. Nhưng mà sáng hôm nay thì tình trạng của con đã trở nên tốt hơn để có thể là tập trung. Và con cảm thấy rất tuyệt vời rằng là thầy có thể tiếp tục công việc của mình. Và cái từ mà tiếp tục có thể tiếp tục công việc của mình mặc dù là thông qua rất là nhiều khó khăn để mà có thể dạy cho chúng con như thế này, như là cách mà thầy đã dạy sáng nay. Cách mà thầy đã dạy tháng nay thì trong tâm trí của con thì nó giống như là một phép màu vậy. Con cảm thấy là có rất là nhiều những cái căng thẳng ở trong nhóm của chúng ta. Thì có nghĩa là có một cái ví dụ rằng là khi mà có một ngọn lửa lớn mà nó đang bùng cháy thì thầy là người đã có thể tưới ngọn lửa đó, như là cách mà thầy làm sáng nay. Maybe 2 layers. You already made 2. Yeah.
có nghĩa là thầy khiến cho cái căng thẳng đó nó trở nên tốt hơn. Thì con cảm thấy là giống như là một phép màu mà con có thể được ở chung một căn phòng với lại một người giống như là thầy vậy. Sẽ thật là thú vị khi mà nghĩ về mọi thứ dưới góc nhìn của dính mắc và xả ly. Con nghĩ rằng là việc con ở trong nhóm thì giúp cho con rất nhiều trong việc xả ly khỏi những khỏi thói quen trong việc là mình nghĩ rất cao thượng về bản thân mình. Bởi vì rất nhiều lần con đã bộc lộ chính mình không có phù hợp lắm, không phải là một ý định tốt cho cái tình huống đó, nhưng mà con tưởng rằng là nó tốt hoặc là nó đúng. Nếu như mà con không làm việc với một nhóm như thế này thì con sẽ không thể nào hiểu được về bản thân mình. Thông thường thì chúng ta nghĩ rằng là bản thân mình là đúng và chúng ta biết mọi thứ. Trong xã hội, chúng ta không có nhiều cơ hội để có thể suy nghĩ hay là nhận ra những yếu điểm của mình. Con có nhiều cơ hội để thực hành sự xả ly. Con nghĩ về thời điểm gần đây tại ngôi chùa vừa rồi, vào bữa ăn trưa cuối cùng, vào ngày cuối cùng, con có một ý tưởng, đó là xả ly khỏi thói quen của mình trong việc không giúp đỡ. Con tìm kiếm một điều gì đó để làm, và sau đó con thấy Minh Anh đang rửa chén và có rất nhiều chén chồng lên nhau, và cô ấy cần nhiều không gian hơn để có thể là để thêm chén dĩa. Lúc đó thì con không thể tìm được khăn để có thể lau chén dĩa, nên là con để chúng lên một cái rổ hoàn toàn ướt. Thì sau đó là có một ai đó đã nhận ra và họ đã nói cho con rằng là con cần phải đưa cái rổ này ra ngoài mặt trời để có thể làm khô chén dĩa. Thì điều đó đã giúp cho con là có thể vượt qua được cái nỗi sợ của việc làm sai. Trong quá khứ thì nếu như có một tình huống tương tự xảy ra, có lẽ là con đã cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Con cảm thấy rất may mắn ở thời điểm đó. Con cảm thấy rằng ít nhất thì con đã cố gắng và học được một điều gì đó cho tương lai, ngay cả khi mọi thứ nó không diễn ra giống như những gì mà con mong muốn. Con đã đã đấu tranh với thói quen của mình. Và câu trả lời của thầy đó là chúng ta cần phải xả ly khỏi thói quen của việc làm và không làm. Chúng ta cần phải đấu tranh với thói quen làm hay không làm. Đây thì là chánh niệm với sự xả ly. Chúng ta càng xả ly bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng có thể hiểu về sự thật về mọi thứ bấy nhiêu. Giờ đây con đang thực hành thiền với sự dính mắc vào bản thân mình, vào thói quen của mình. Bởi vì con có thể xả ly khỏi bản thân mình và thói quen của mình, con đã có thể hiểu được rõ hơn về việc hành thiền, về vô minh và dính mắc. Câu tiếp theo là cái gì, tiếng Anh là gì? In gì? In understand I detach. No. Trời ơi. Đây. Thầy đã có thể xả ly khỏi bản thân mình trong việc thực hành thiền và trong công việc kinh doanh của bản thân thầy trong quá khứ. Đó là lý do vì sao mà thầy có được cái thấy cái biết đúng đắn về thực hành thiền cũng như việc kinh doanh. Đó cũng là lý do vì sao mà thầy có thể xả ly, thầy có thể dừng lại thành công trong việc kinh doanh của chính mình.
thầy có thể thành công thay đổi cuộc sống của chính mình từ một doanh nhân trở thành một thiền sinh, thiền sư và là một nhà lãnh đạo xã hội một cách chậm rãi và chắc chắn, từng bước một. Chính vì vậy con cần phải xả ly, con cần phải làm thiện pháp, con cần phải thực hành thiền và xả ly khỏi thói quen của mình, cái thấy cái biết của mình. Điều này thì là bình thường đối với hầu hết các thiền sinh. Bây giờ đây con có thể hiểu được về sự dính mắc của mình và con cũng đang xả ly khỏi chính bản thân mình. Điều này thì là đúng đắn để làm. Bản thân thầy đã tham gia với đoàn đi bộ vì hòa bình bởi vì sự xả ly, đặc biệt là xả ly khỏi thói quen không đi theo một ai đó. Thầy đã từng dẫn dắt những người khác, hầu hết thì thầy không có đi theo những người khác. Cho nên khi thầy tham gia đoàn đi bộ vì hòa bình, thầy đã tham gia một cách có chủ đích để có thể xả ly khỏi thói quen của thầy, thói quen dẫn dắt những người khác. Bản thân thầy là một người lãnh đạo, thầy dạy hành thiền, thầy giúp đỡ mọi người và làm các thiện pháp. Thầy tham gia các hoạt động về hòa bình cho đất nước. Đó là lý do vì sao mà thầy cần phải xả ly khỏi tình huống hiện tại của việc dẫn dắt trong hầu hết mọi thời gian. Cả việc đi theo một ai đó hay là dẫn dắt một ai đó thì cũng chỉ để làm mà thôi, với cái thấy cái biết về nhân và quả của bản chất vô thường và vô ngã. Nếu như con chỉ đi theo mà thôi thì con sẽ gặp khó khăn trong việc xả ly khỏi việc đi theo. Nếu như con chỉ lãnh đạo mà thôi thì con sẽ gặp khó khăn trong việc xả ly khỏi việc lãnh đạo. Bởi vì con sẽ muốn dẫn dắt tất cả mọi thứ. Bằng cách này, do đó mà chúng ta làm với sự dính mắc vào một điều gì đó. Làm hoặc không làm với sự xả ly thì là đúng đắn. Đây chính là con đường trung đạo. Chúng ta cần phải noi theo và thực hành mọi thời gian. Con đường trung đạo thì là tốt đẹp nhất trong tất cả các phương pháp. Thầy đã sử dụng phương pháp của con đường trung đạo, không phải là theo cách này, cũng không phải là theo cách kia. Tất cả cũng chỉ để làm mà thôi. Đó là lý do mà thầy có thể làm được rất nhiều thứ. Thầy có thể làm được rất nhiều nhiệm vụ khác nhau một cách thành công. Dự án bệnh viện Pháp thì cũng là một dự án mới. Bây giờ thì dự án bệnh viện Pháp đã được nâng cấp lên thành thế hệ thứ 3 và nó sẽ được bắt đầu sớm thôi. Trong tương lai sẽ có thế hệ thứ 4, thứ 5, thứ 6. Và điều này thì là tương tự với các trung tâm thành thiền toàn thời gian, các nghĩa vụ cứu trợ hay các nhiệm vụ vì hòa bình. Càng về sau, càng lâu hơn thì nó sẽ càng trở nên tốt hơn. Mọi thứ sẽ càng trở nên hoàn thiện một cách tự nhiên, không phải ép buộc hay vội vàng. Chúng ta không cần phải làm mọi thứ một cách ép buộc hay vội vàng. Chúng ta chỉ cần tiếp tục thực hành như thế này và trung tâm Tapawa sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Con thì là một thành viên của trung tâm Tapawa. Đó là lý do vì sao mà con có thể hiểu được nhiều hơn và trở nên thiện xảo hơn trong dài hạn. Con là một thành viên của trung tâm Tapawa bởi vì con có thể xả ly khỏi bản thân mình, khỏi gia đình của mình, khỏi xã hội và những tổ chức khác. Đây thì không phải là một yếu điểm. Không có nhiều người có thể xả ly được như con. Con thì là một người phương Tây. Đây là lý do mà thầy so sánh con với những người phương Tây khác. Con không thể xả ly nhiều như những người phương Đông. Nhưng so với những người phương Tây thì con xả ly được rất nhiều.
Bởi vì truyền thống của phương Tây thì cũng rất là mạnh mẽ, không dễ dàng để có thể xả ly như con đã làm. Thầy thì không quá thiện xảo trong việc chánh niệm, nhưng thầy rất thiện xảo trong việc xả ly. Chánh niệm và xả ly thì hòa hợp với nhau. Nếu chúng ta không mạnh mẽ trong việc xả ly thì chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn trong việc chánh niệm. Nếu chúng ta không mạnh mẽ trong việc chánh niệm thì chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn trong việc xả ly. Bằng cách này thì chúng ta có thể có được thành công trong việc thực hành Vipassana hay bất kỳ điều gì mà chúng ta làm. Sự xả ly thì có liên quan đến sự tự do. Sự chánh niệm thì có liên quan đến cái hiểu biết đúng đắn. Hay chánh niệm không thì là không đủ, xả ly không thì cũng không đủ. Để có thể trở nên hoàn hảo thì chúng ta cần cả chánh niệm và xả ly. Điều này thì rất khó khăn để có thể làm. Giờ đây, tất cả chúng ta đang ở cùng nhau. Nếu chúng ta sẽ gặp khó khăn chỉ khi chúng ta không hoàn thiện trong việc thực hành trong tâm trí và xả ly. Còn nữa, ôi trời ơi. Nhưng mà hay biết về vô minh và dính mắc thì không có hoàn thiện. Đó là lý do vì sao mà chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều hay quá tập trung vào việc suy nghĩ hay hiểu về vô minh và dính mắc. Chỉ có cái hiểu về chánh niệm và xả ly là hoàn thiện. Đó là lý do vì sao mà chúng ta nên tập trung nhiều hơn trong việc tập trung nhiều hơn về lời dạy của những vị thầy, những người mà đã hoàn thiện trong cả việc chánh niệm và xả ly. Bằng cách này thì chúng ta không cần phải giải quyết các vấn đề giữa bản thân chúng ta với nhau, những người mà không thực hành thiện, những người mà chưa hoàn thiện trong pháp hành của mình. Chúng ta chỉ cần tiếp tục làm thiện pháp. Đồng thời chúng ta chú ý đến các lời dạy của Phật, Pháp, Tăng, những lời dạy của những vị thầy của mình. Bản thân thầy cũng thực hành tương tự. Bằng cách này, thầy có thể xả ly thành không khỏi sự vô minh và dính mắc của bản thân thầy cũng như những người khác. Bởi vì làm việc cho nghĩa vụ của sự hòa bình, thầy trở nên nổi tiếng đối với những người làm trong chính trị. Thầy trở nên nổi tiếng giữa những thiền sinh và những thiền sư khác bởi vì sự thực hành thiền của thầy. Bản thân thầy thì cũng là nhà lãnh đạo của các hoạt động xã hội. Đó chính là lý do vì sao khi nói đến thầy, nói đến lời dạy của thầy, nói đến cách mà thầy làm các thiện pháp thì có rất nhiều những bình luận tốt và xấu từ những người ở trong xã hội. Nhưng bản thân thầy biết rõ rằng điều gì là đúng đắn, điều gì là không đúng đắn, điều gì là tốt, điều gì là xấu. Chính vì vậy thầy không cần phải phụ thuộc vào những bình luận của những người trong xã hội. Con cũng cần phải làm được như thế này.